Ilay Selvam. I completed my degree BA English Literature in Loyola College. Now I am going to perform a fusion in the instrument mouth organ. I hope you will enjoy this. Hello, friends. Welcome you all. Another 5 minutes more to start our motivational series too. And before that, I we would like to share our one of our Lead the Light beneficiary, his testimonial. Keep watch. அனைவருக்கும் வணக்கம். என்னோட பேர் ராஜ்குமார். நான் இன்னைக்கு முன்னாடி என்னோட ஸ்டோரி, சக்ஸஸ் ஸ்டோரின்னு கூட சொல்லலாம். உங்களுக்கு முதல் விஷயம் நான் என்ன சொல்லணும்னு விரும்புகிறேன்னா,
இப்போது இன்னைக்கு என்னால் இது செஞ்சுருக்க முடியுதுன்னா கண்டிப்பாக அவங்க எல்லாராலையும் முடியும். ஏன்னா நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு சின்ன வயசுலேருந்து எப்படி என்னுடைய வாழ்க்கை இருக்குன்னே தெரியாத நிலைமையில் இருந்தேன். ஒரு இன்டகிரேட்டட் ஸ்கூலில் படித்தேன், காட்பாடியில். நார்மல் ஸ்கூலில் ஒரு ரிசர்வ்ஸ் இருக்கும், அங்கே இருக்கும் படித்தேன். ரொம்ப கஷ்டப்பட்டிருந்தோம். அதுக்கப்புறம் வெள்ளூர் பிளைண்ட் ஸ்கூல் சொன்னாங்க, அங்கே வந்து எனக்கு நிறைய எக்ஸ்போஷர் கிடைச்சிது. அங்கே நான் படித்தேன் 8th வரைக்கும். அங்கெல்லாம் நிறைய விஷயம் கற்றுக்கிட்டேன், ஸ்பெஷல் ஸ்கூலுங்கிறதுனால. ஸோ அதுக்கப்புறம் சென்ட் லூயிஸ் அடையார் எல்லாருக்கும் தெரியும். ஸோ அங்கே வந்து உங்களுக்கு நல்லா படிக்க முடிஞ்சது, நிறைய விஷயம் சென்னையில் தெரிஞ்சுக்க முடிஞ்சது. அங்கே இருந்த எல்லாருமே நல்லா பார்த்துக்கிட்டாங்க. ஸோ அங்கே தான் வந்து நான் 10th வந்தேன். அப்போது என்னோடய அப்பா என் கூட இருந்தார். அப்போது என்னால் பெருசாக மார்க் எடுத்தேன், நான் 88% எடுத்தேன். பட் ஸ்கூல் லெவலில் எதுவும் வர முடியல. அப்போ அப்பா என்கிட்ட சும்மா கேட்டார், என்னன்னா உன்னால் நீ ஏன்பா ஃபர்ஸ்ட் வரல, போர்டில் உன்னோட பேர் வரலையே அப்படின்ட்டு. அதெல்லாம் எடுத்துடலாம், அடுத்து 12th எடுத்துடலாம் அப்படின்னு சும்மா சொன்னேன். அதுக்கப்புறம் என்னோடய அப்பா 12th படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி 11th எண்ட்லேயே இறந்துட்டாரு. ஆனால் நான் சும்மா பண்ணிவிடுவோம்ப்பான்னு சொன்னேன். ஆனால் அதுக்கப்புறம் நல்லா முயற்சி பண்ணேன். என்னோடய ஆசிரியர்கள் எல்லாருமே சப்போர்ட்டாக இருந்தாங்க. நான் அப்போ ஸ்கூல் ஃபஸ்ட் வந்தேன், 91% எடுத்து. அதுக்கப்புறம் லைலா காலேஜில் படித்தேன். இதெல்லாம் வந்து லைலா காலேஜில் வந்து நிறைய விஷயம் எக்ஸ்போஷர் கிடைச்சிது, நிறைய வாய்ப்புகள் நம்ம படிக்கும்போது அவங்களோட என்கரேஜ்மெண்ட் எல்லாமே இருந்தது. இது போக நான் இப்போது ஒர்க் பண்ணுறேன் டெஸ்டிங் கன்சல்டண்ட்டாக ITIA.US கம்பெனியில். ஸோ இது வந்து என்னுடைய பெரிய வெற்றியாக நினைக்கிறேன். ஏன்னா நம்ம எல்லாருமே நல்லா படிப்போம், பண்ணுவோம். ஆனால் நம்மளோட பெரிய த்ரெட்டே நமக்கு இங்கே இருக்கிறது இந்த சமுதாயத்தில் இந்த எம்ப்ளாய்மெண்ட் தான். லிப்டலைட் எனக்கு ஸ்கூல்லேருந்தே தெரியும். ஸ்கூல்லேயே இருக்கட்டும், காலேஜ்லேயே இருக்கட்டும், எங்களுக்கு தேவையான ஸ்கிரைப்ஸு, வாலண்டியர்ஸ், ரீடிங்க்கு, அசைன்மெண்ட், ப்ராஜெக்ட்லாம் செய்யும்போது அசிஸ்டன்ஸ்க்காக பண்ணுறது, இதெல்லாம் பண்ணிவிட்டு எங்களோட ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருப்பாங்க. அங்கேருந்து வர வாலண்டியர்ஸாக இருக்கட்டும், பரத்தனாக இருக்கட்டும், அங்கே இருக்கிற அட்மின்ஸ், ஆர்கனைசர்ஸாக இருக்கட்டும், எல்லாருமே அவங்களோட ஒரு புதுசாக லிட்டரேட் கரியர் ஆரம்பித்தாங்க. எல்லோரும் நல்லா படிக்கிறாங்க, அவங்களுக்கு வேலையும் ரொம்ப முக்கியம்ன்ட்டு. ஸோ அவங்க அனுப்பிச்ச அந்த மோட்டிவேஷனை நான் யூஸ் பண்ணேன். என்னோட ஸ்கில்லை செக் பண்ணாங்க. ஒரு 3 பேர் இன்டர்வியூ பண்ணாங்க. நிறைய பேருக்கு இந்த கொரோனா டைமில் வேலை போயிடுச்சு, நிறைய பேர் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்க. எனக்கு அந்த சமயத்துலேயும் ஒரு நல்ல வாழ்க்கை அமையறதுக்கு வந்து லிப்டலைட் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கு. இங்கே இந்த கம்பெனியில் இது வந்து ITIA ஃபேமிலி அப்படின்னு தான் நாங்கள் சொல்லிப்போம். அப்படி தான் நாங்கள் இருக்கிறோம். அவ்வளோ நல்லா பார்த்துப்பாங்க. ஒரு டாஸ்க்கும் உங்களை கம்ப்ளீட் பண்ணும்போதும் நீங்கள் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக கற்றுக்கிறீங்க, உங்களால் நல்லா பண்ண முடியுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்கரேஜ் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. நம்மளுக்கும் ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டும் பில்ட் ஆகும். ப்ளஸ் நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இருக்குது. அது தெரிஞ்சுக்கும் போது நம்மளுடைய திறமை, எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாமே எக்ஸ்பெண்ட் ஆகிறது நம்மளால் ஃபீல் பண்ண முடியும். ஸோ மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அதுதான் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். நீங்கள் செய்கிறதில் உண்மையாக செய்யுங்க. உங்களோட முழு ஈடுபாடோடு செய்யுங்க. உங்களால் எவ்வளோ முடியுமோ அது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வெற்றி ஒரு நாள் வரும். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.
வணக்கம், என் பேர் மனோகரன். நான் திருவள்ளூர் டிஸ்ட்ரிக்ட் சோழவரன்ற கிராமத்தில் இருக்கேன். நான் ஒரு விஷுவல் இம்பேர்டு, ஸோ 85% பிளைண்டு. நான் வந்து பேரா ஜூடோ அத்லட்டாக இருக்கேன். பேரா ஜூடோ அப்படின்னும் போது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜூடோ சைட்டட் பர்சனும் இருக்குது, பிளைண்டும் இருக்குது. ஸோ நான் பிளைண்ட் ஈவெண்ட்டில் பண்ணுறேன். பிளைண்டில் வந்துட்டு நேஷ்னல்ஸில் அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் போயிருக்கு, இன்டர்நேஷ்னல்ஸ் லெவல்லையும் வந்துட்டு நிறைய அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் போயிருக்கு. நேஷனல் அச்சீவ்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேஷனல் வந்துட்டு 7 கோல்டு, 2 சில்வர், 2 பிரான்ஸு. அதை தொடர்ந்து எனக்கு காமன்வெல்த்தில் வந்துட்டு பார்ட்டிசிபேட் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைச்சிது. அப்போ ஸ்பான்சர் இல்லாத பட்சத்தில் நான் வந்துட்டு லிண்டல் லைட் வந்துட்டு அவங்ககிட்ட அப்ரோச் பண்ணேன். அவங்க சப்போர்ட் மூலிமா 2016 சவுத் ஆஃப்ரிக்காவில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி பிரான்ஸ் மெடல் பண்ணேன். ஸோ அதை தொடர்ந்து மறுபடியும் அகெயின் காமன்வெல்த்துக்கு வந்துட்டு 2019 லண்டனில் நடக்க போகிற மேட்ச்க்கு வந்துட்டு இருந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறதா இருந்தது. அதுக்கும் எனக்கு லிண்டல் லைட் சப்போர்ட் பண்ணதுனால இந்த காமன்வெல்த்தில் கோல்டு மெடல் பண்ணேன். ஸோ அதுக்கு எனக்கு ஃபுல் 100% சப்போர்ட் பார்த்தீங்கன்னா லிண்டல் லைட் தான். ஸோ லிண்டல் லைட்டுக்கு நான் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். லிண்டல் லைட் வந்துட்டு விஷுவல் இம்பேர்டுக்கு வந்து நிறைய சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இன்னும் நிறைய டேலண்ட் பர்சனுக்கு வந்துட்டு நிறைய சப்போர்ட் பண்ணி அவங்களுடைய என்ன சொல்றது, மேலும் மேலும் இன்னும் நிறைய பேருக்கு வந்துட்டு ஹெல்ப் பண்ணி நிறைய பேர் வந்துட்டு வெளியே கொண்டு வரணும். ஸோ இதன் மூலியமா நான் லிண்டல் லைட்டுக்கு வந்துட்டு மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன். அவங்களுடைய விடாமுயற்சி, அந்த குழுவில் இருக்க எல்லாருக்குமே வந்துட்டு மிகப்பெரிய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். Friends, actually ma'am will join soon, so once அவங்க ஜாயின் பண்ண உடனே will start the session. Please everyone mute yourself. ஸோ எல்லாம் மியூட் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா இன்பிட்வீன் பேசும்போது எதுவும் டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்க வேண்டாம். ஸோ அதனால் ஜஸ்ட் மியூட் யுவர் செல்ஃப். தேங்க்யூ. வில் ஸ்டார்ட் இன் another 2 minutes. Yes.
Hello friends. So hello, welcome ma'am. Actually ma'am join பண்ணிட்டாங்க. So let's start the session. Good morning ma'am. Yes ma'am, audible. Thanks for joining. So let's start ma'am. It's okay. ஸோ ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோருக்கும் காலை வணக்கம். ஸோ லிட் த லைட் மோட்டிவேஷனல் சீரியஸ் 2 வெபினார். ஸோ இது எதுக்காக கண்டக்ட் பண்ணுறோன்னு எல்லாருக்கும் தெரியும். ஸோ எவ்ரி இயர் மெனி விஷுவலி சேலஞ்ச் ஆஸ்பிரண்ட்ஸ் ஆர் ப்ரிப்பேரிங் ஃபார் யூபிஎஸ்சி அண்ட் டிஎன்பிசி அதர் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ். ஸோ அவங்கள மோட்டிவேட் பண்ணணுன்ற ஒரு நோக்கத்துக்காக தான் நம்ம லிட் த லைட் எடுத்துருக்கக்கூடிய இனிஷியேட்டிவ் மோட்டிவேஷனல் சீரியஸ். ஸோ இதில் வெவ்வேறு துறைகளை சார்ந்த அரசு உயர் அதிகாரிகளை நம்ம இன்வைட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் உங்களை மோட்டிவேட் பண்ணுறதுக்காக. ஸோ அந்த வகையில் இந்த வீக் நம்ம கூட ஜாயின் பண்ணியிருக்கக்கூடிய நம்ம டாக்டர் பிங்கி ஜோயல் மேம். ஸோ அவங்கள வந்து ஆன் பிகாஃப் ஆஃப் லிட் த லைட் அண்ட் ஆல் த ஆஸ்பிரண்ட்ஸ், ஸோ வார்ம் வெல்கம் யூ மேம். And yeah, so just give you a brief introduction about Pinky Joel ma'am. Actually she is from Haryana cadre 2003 batch, and அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தமிழ்நாடுக்கு வந்து டெபுடேஷன் வந்திருக்காங்க தமிழ்நாடு கேடருக்கு. ஸோ he worked for in 8 districts as a district collector in UP, and UP and தமிழ்நாட்டில் இஸ் ஒர்க் செக்ரட்டரி ஆஃப் கவர்மெண்ட்டுக்கு நிறைய டிபார்ட்மெண்ட்ஸில் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ வார்ம் வெல்கம் யூ மேம் ஃபார் திஸ் ஒண்டர்ஃபுல் செஷன். உங்களை இன்றைக்கி வரவேற்கல எல்லோரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். ஸோ ஓவர் டு யூ மேம். Yes ma'am. Thank you. Yeah. I happened to visit one of the differently abled school in Trichy itself, near Kajamali colony. So that was my first experience as a government servant. But before that, I was preparation. So let me tell you one more thing. I am from Haryana, and I have learned Tamil later on. So my Tamil is not that good as Bharat and Mr. Nandakumar Madri. அந்த மாதிரி எனக்கு தமிழ் இல்ல. கைண்ட்லி பியர் வித் மீ. பட் ட்ரை பண்றேன் கொஞ்சம் தமிழ்ல பேசிட்டு, தமிழ் இங்கிலீஷ் கலந்து பேசிட்டு தான். ஸோ தட் நிறைய பேருக்கு புரியும் என்ன பேசிக்கிறேன். ரெண்டாவது இங்கிலீஷ் ஏன் மிக்ஸ் பண்றேன்னா ஏதோ தமிழ்ல தப்பா சொல்ல தரக்கூடாதுன்னா அதுக்காக கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணி சொல்ல எனக்கு கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும். உங்களுக்கு எதுவுமே புரியலன்னு என்கிட்ட கேக்குங்களா லேட்டர் ஆன். ஸோ பிஃபோர் கெட்டிங் இன் டு சர்வீசஸ் நான் டெல்லியில ஒரு கோச்சிங் போகும்போது ஐ ஹேட் ஒன் ஃப்ரெண்ட். ஹர் நேம் வாஸ் அர்ச்சனா. She was differently able, like very different kind of a strong willed girl, very strong willed girl. அவங்கள பார்த்துட்டு தான் எனக்கு ஐ ஃபீல்
when she can do, when she can think of getting into, and then why should I not? So Andamari, what I felt is, while going through lots of things in my life, we all are challenged in one or the other forms. We may look good, but we are challenged emotionally sometimes, socially, economically, have the capability, but family or different challenges இருக்கும். வெளியில கொண்டு வரதுக்கு அலௌட் பண்ண மாட்டாங்க நிறைய பேருக்கு, ஸ்பெஷலி ஃபார் பெண்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். நிறைய சோஷியல் செட்டப்ஸ் வேற மாதிரி இருக்கும். அதுல இருந்து வெளியில வர்றதுக்கு நிறைய திங்ஸ் இருக்கும். பட் ஐ எம் ஃபார்ச்சுனேட் எனஃப் இந்த குரூப் கிட்ட நான் பேசிட்டு இருக்கிறேன். இந்த நேரத்துல இந்த குரூப்ல ஃபர்ஸ்ட் டைம் இட் செல்ஃப் இது ஷோ பண்றதுன்னா, நீங்க all the participants right now, all the aspirants right now, you're all very strong willed, with a vision in your life and with a strong intent. So ஒரு சிவில் சர்வெண்ட்டுக்கு, ஒரு பியூரோக்ராட்க்கு தேவைப்படுறதுன்னு எல்லான குவாலிட்டி உங்களை எல்லா கிட்ட இருக்கு இப்பத்துக்கு. This is what I feel, because you are thinking differently from other normal people with all normalities, normal people with all thought processes, all capabilities, opportunities, capacity, quality. அத மீறி நீங்களா நினைச்சுக்கிறீங்கன்னா இங்க பியூரோக்ராட் ஆகணும்னா, this itself is a strong willed, it shows a strong capacity as well as a strong personality of yours. So let me congratulate for that, because you have already thought to become a civil servant. When you dream, you become. The half of your thing is already been settled into it. So what I want is that Bharat, let me just ask one or two participants what they want me to speak about it, because there are lots of things we can talk, but the limited time, and நான் நினைச்சுக்கிறேன் இந்த டைம்க்கு நல்லபடி யூஸ் பண்ணிருக்கலாம். அவங்களுக்கு இருக்குது பிரச்சனைக நம்ம சால்வ் பண்ணிக்கலாம், எனக்கு கேள்விகளுக்கு ஆன்சர் கொடுத்துக்கலாம். ரெண்டாவது, what are their apprehensions about the preparation mode, because all the things are already set up. You know, once they're already into process, the things are already set up. But what kind of hurdles they are feeling, maybe one or two participants நம்ம எடுத்துட்டு நம்ம அந்த நோட் பண்ணிட்டு அதுக்கு அந்த மாதிரி நம்ம அடுத்த குரூப்க்கு போலாம். Sure ma'am, definitely. And also I'm welcoming Nandakumar sir also join பண்ணிருக்காங்க. So warm welcome you sir. Good morning, madam. Good morning, sir. Good morning, sir. And good morning, everyone. Good morning, sir. All my brothers and sisters. Good morning, sir. உங்கள மாதிரி தான் நான் மேடம் அவங்க பேசுறத கேட்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான். Good morning, Sir, sir. your voice is coming very late, sir. Your voice is coming very slow, sir. Yeah, I'm also joining with you to listen, madam. Yeah, madam achieved so many things in UP. Madam originally belongs to Tamil Nadu cadre, but she opted later to UP, and she revolutionized so many people in UP, and she is very popular. Madam is very popular in UP, and madam's husband is a senior IPS officer of IG rank, Mr. Eril. He was actually the Inspector General of Police, IG Viluppuram. Now sir is got posted in Chennai. So madam, not only madam, sir also. So that is why I took the pleasure to introduce madam through my brothers and sisters, because madam feel you all as her brother and sisters. So that is why, because she also feels the same thing to the people who are really who need help for this downtrodden and also the lower level. So I really thank on behalf of all my brothers and sisters that madam is talking to you. It's a great pleasure even listening to madam. Thank you sir. Yeah. So friends, மைக் நிறைய பேருக்கு மைக் ஆன் இருக்கு. தயவு செய்து பேசும்போது இல்ல மைக் ஆஃப் பண்ணுங்க, சோ தட் நம்ம கிளியரா கேட்கலாம். எனக்கு கொஞ்சம் சிக்னல்ல இஷ்யூ இருக்கும் நிறைய பேருக்கு. தேங்க்யூ. Yes ma'am. So actually நம்ம UPSC ma'am, how difficulties
for visually challenged. While I speaking with you, you told that your friend is a visually challenged. You had while preparing UPSC, your friend is a visually challenged. So how அவங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவங்க கூட பண்ணது, அவங்க எப்படிலாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணாங்க? You want to share something, ma'am? See, one thing is target fix பண்ணிட்டோம் first. அந்த டார்கெட்ல அர்ஜுனா மாதிரி ஒரு ஐசைட் அப்படியே ஒரு ஃபோக்கஸ்டா வச்சுக்கணும். சைட் தான் ஃபோக்கஸ்டா இருக்கணும், ஒரு மைண்ட் செட் ஃபோக்கஸ்டா இருக்கணும். ஸோ நடுவுல பிரச்சனைகள் வரும், பட் பயப்படக்கூடாது. தட் ஐ லேர்ன் ஃப்ரம் மை ஃப்ரெண்ட். ஷீ யூஸ் டு ரெக்கார்ட் ஆல் த கிளாஸஸ், ரெக்கார்ட் ஆல் த லெசன்ஸ் இன் த கிளாஸஸ். ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு நிறைய வாட்டி even I used to get late because I was working as a doctor, so sometimes I used to be late, so I used to get recordings from her. So she used to listen. What she told me was that she had a problem while writing the exam because she was given an assistant who was not able to cope up with her speed, with her her thought process and knowledge, and she had to explain so many times what she wanted to convey. So I'll go step by step. I think let me then finish few of the points which I think it is required for all the aspirants and my brothers and sisters. And then we can just go with the question and answer session. I think it's 11:15. So I'll go for half an hour. Then next 15 minutes, we can keep it for question and answer session. And queries ka nam answer kuduthikalam. Nanu Nandakumar is very experienced colleague and a friend of mine. So it's going to be very, very useful session, I think. So one thing is that for a UPSC, for any aspirant to be going for aspiring for becoming a bureaucrat, the 2-3 qualities required are focused, having a good concentration, leadership qualities, balanced mindset, quick decision making, analytical mind part. So all these things, you all friends, you're already having, because you all are graduates and you are all are trying to go for the premier service of the state country. One thing is you are already into the flow. That's the reason you are coming here. I'll just come to the basic points. First thing is about the choosing of a subject, because many people tell you go for the prelims, then you try for the mains, then you go for interview. But I will reverse the process. ஏன்னா கடைசியில நமக்கு ஃபைனல் லிஸ்ட்ல பேர் வந்தாதான் முக்கியம். ப்ரிலிம்ஸ் கிளியர் ஆயிட்டு எதுவுமே வராது, மெயின்ஸ் கிளியர் ஆகலன்னா ஏதோ டிப்ரெஷன் தான் வரும். மெயின்ஸ் கிளியர் ஆயிட்டுன்னா இன்டர்வியூ கிளியர் ஆகலன்னா மறுபடியும் அதே கதி தான். அதே மாதிரி இன்டர்வியூ கூட போயிட்டு கிளியர் ஆகலன்னா கடைசியில ஒரு ஏதோ உங்களுக்கு தேவைப்படணும், உங்களுக்கு நினைச்ச மாதிரி சர்வீஸ் வரலன்னா மறுபடியும் இன்னொரு அட்டெம்ப்ட் எழுதிக்கணும். ஸோ த ஹோல் ப்ராசஸ் இஸ் ஒன் ப்ராசஸ். இந்த ஸ்டெப்ஸ் கிடையாது, ப்ரிலிம்ஸ் மெயின்ஸ் இன்டர்வியூ கிடையாது. இந்த எக்ஸாம்ஸ்க்கு நம்ம ஒன்னா பாத்துக்கும் போது நம்ம இன்டர்வியூக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபோக்கஸ் பண்ணிக்கணும். ஏன்னா ப்ரிலிம்ஸ்க்கு கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸ் வரும்போது ஒரு ஆப்ஜெக்டிவ் டைப் தான், நம்ம அதை கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு ரீசனிங் பண்ணிட்டு நம்ம முடிச்சுக்கலாம். அடுத்த மெயின்ஸ்ல நம்ம சப்ஜெக்டிவா எழுதிக்கிறோம், அதுக்கு கொஞ்சம் ஒரு எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு ஏதோ மாதிரி மார்க்ஸ் வாங்கிட்டு முடிச்சுக்கலாம். நம்ம என்ன எழுதிக்கிறோம் அதுக்கு 10% மேல 10% பிளஸ் மைனஸ் மார்க்ஸ் வரும், ரொம்ப வித்தியாசமான வராது. பட் இன்டர்வியூல நம்ம பர்சனாலிட்டி சரியா வரலன்னா நம்ம மார்க்ஸ் கேப் could be, it can range from 80 to 210, 20 வரைக்கும் இருக்கும். ஸோ த கேப் இன்டர்வியூல வாங்கும்போது மார்க்ஸ் வாங்கும்போது கேப்போட விட்த் இருக்குன்னா ரொம்ப ஜாஸ்தி. நீங்க ஒரு 2 பேப்பர்ல ஒரு பேப்பர்ல நீங்க கவர் பண்ணவே முடியாது, அதை நீங்க ஒரு இன்டர்வியூல மட்டும் கவர் பண்ண முடியும். ஏன்னா நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இன்டர்வியூ கொடுக்க போகும்போது என்னோட பர்சனாலிட்டி ரொம்ப வித்தியாசமான மாறல, இன்னைக்கு வரைக்கும் அதே மாதிரி தான் இருக்கு. கொஞ்சம் ஒரு வயசோட கொஞ்சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸோட கொஞ்சம் எடிஷன்ஸ் ஆயிடுச்சு. பட் பேசிக் பர்சனாலிட்டி, பேசிக் இன்டென்ட், பேசிக் தாட் ப்ராசஸ் வாஸ் சேம். பட் என்னோட இன்டர்வியூ மார்க்ஸ் வாஸ் லைக் 156 to 210 அடுத்த அட்டெம்ப்ட்ல. அது ரொம்ப மாறல, பட் பர்சனாலிட்டியில கொஞ்சம் லைட்டா மாடிஃபிகேஷன் பண்ணும். அப்புறம் அதே மாதிரி மாடிஃபிகேஷன்ஸ் ஒரு நாள்ல நம்ம பண்ண முடியாது. அதுக்காக நீங்க இப்பே கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணிட்டு தாட் ப்ராசஸ்ல உட்கார்றதுக்கு, பேச்சுல, எக்ஸ்பிரஷன்ல, பாசிஸ்ல நம்ம பேசும்போது கொஞ்சம் பாஸ் எடுத்துட்டு யோசிச்சுட்டு பேசிக்கணும்.
யோசிச்சு பேசிக்கணும். யோசிக்கும் போது எந்த எந்த குரூப்ல நீங்க பேசிக்கிறீங்க, எந்த குரூப் கிட்ட நீங்க பேசிக்கிறீங்க, அந்த குரூப்ல எந்த மாதிரி ஆள் இருக்கும், அந்த லெவல்ல யோசிச்சுட்டு பேசிக்கணும். என்ன மாதிரி கேள்வி கேட்கறாங்க, அதுக்கு என்ன பதில் எதிர்பார்க்கறாங்க கூட நம்ம கெஸ் பண்ணிக்கணும். எந்த மாதிரி பதில் பாக்குறாங்க, எதிர்பார்க்கறாங்க, அதை பேசிட்டு நம்ம ஃப்ரேம் பண்ணணும் நம்ம மைண்ட் செட். அது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம். ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம். அதெல்லாம் நாலேஜ் உங்களுக்கு இருக்கும். ப்ரிலிம்ஸ்ல படிச்சிட்டீங்க, ப்ரிலிம்ஸ்க்காக படிச்சிட்டீங்க, அதை கிளியர் பண்ணிட்டீங்க. மெயின்ஸ்க்காக படிச்சிட்டீங்க, நிறைய படிச்சுட்டு நல்லா கிளியர் பண்ணிட்டீங்க. நாலேஜுக்கு பிரச்சனை வராது அந்த நேரத்துல. பிரச்சனை என்ன வரும்னா, நிறைய பேருக்கு ரிட்டன் எக்ஸ்பிரஷன் சூப்பரா இருக்கும். ரிட்டன் எக்ஸ்பிரஷன் தமிழ்ல இருக்கலாம், ஒரு ஒரு வேற லாங்குவேஜ்ல இருக்கலாம், நம்ம இங்கிலீஷ்ல இருக்கலாம். எக்ஸ்பிரஷன் ரிட்டன் நல்லா இருக்கும். பட் பேச்சு பேசும்போது நம்ம தமிழ் மீடியம் இருக்கும், இல்லைன்னா இங்கிலீஷ் மீடியம் இருக்கும். அந்த மீடியம்ல இருக்கும்போது நமக்கு அந்த அளவுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வீட்டுல இருக்கா இல்லையா, நம்ம பியர் குரூப்ல இருக்கா இல்லையா? Hello, ப்ளீஸ். ma'am. I'm sorry to say you that because we are not able to understand Tamil. ஓ, I'm so sorry. Actually, other state, sorry, Yeah, ma'am, other because state. some people can understand Tamil and many people can understand English, so that's why, So ma'am. Sorry to interrupt. So what actually I was told to speak in Tamil in case I could. That's all. Yes, yes, ma'am. We can go with English, both But bilingual. shall I go in English? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Bilingual, we will go wherever you need to talk Tamil. Yes. Okay. Thank you. So what I told in all in this time span was that we should focus in the complete exam as a whole. We should take exam of UPSC as a whole, or TNPSC, or any of the public service exams you are taking, whatever state you belong to. So you have to take the whole process as one. Like, you have not, prelims is not a separate exam, mains is not a separate exam, interview is not a separate exam. But definitely for prelims, you know what you're going to write. It is an objective type. With objective type, you need reasoning and assertion. Clarity of concepts are must. For mains, your subjective expression is must, and analytical expression is must. But for interview, it is in a whole personality, and it is highly unpredictable. You don't know. Because for prelims and mains, you can have your last previous question papers of few years. You can find out the pattern, you can find out the way it is going. You can find out the number of marks you are getting from one particular subject, questions of one particular subject. But in interview, you never know what you started with and where you end at the end. It is highly unpredictable. So for that reason, I think you should start interview preparation along with your prelims preparation. These are no two or three different parts of the exam. The exam as a whole have three different patterns. Prelims is an entirely different pattern, mains is entirely different pattern, and interview is an entirely different. But the marks you score in prelims is just a screening. You just have to cross the line. For mains, your marks will be added. For that, you have to score marks. Your expression do matter. You should be good in expression, whatever you're writing. And for an interview, your presence of mind, capability, your expression, spoken expression, and your confidence matters a lot. So personality. Bharat, signal அவங்க ஏதாவது திடீர்னு இன்டர்நெட் வந்திருக்கோம், கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க. So all the brothers and sisters, what madam stated is like it's a complete meal. So you can't segment. So there is a process called reverse engineering. What is called reverse engineering? Suppose you go to a medical shop, buy a tablet. So when you buy a tablet, if it is a patented tablet, it costs you so much. So once the patent period, suppose per tablet is costing you some 200, it's a patented tablet. We call it as a patented tablet. That will cost you more because those who have invented, they will they want to take away the royalty.
So the drug cost will be on the higher side. So once the drug, the patent period is over, because patent period normally will be for some 20 years. So once that patent period is over, it becomes a generic drug. Generic means anyone can manufacture. So, madam has come. So, Sorry, my net got lost. yes. So your scope of getting marks is very high in interview, and the personality is with you. You have to modify your personality accordingly. Mains is little focused, and prelims is little bit of a different variety. But the most important part for any aspirant is choosing of a subject. Since GS is common and same for everybody, there are set patterns for GS. Your English should be of one level. Secondly, your current has to be updated. For that, you have lots of material, online material, listening of news, India radio, and lots of interactive material you get from different online classes or coaching or friends. Make friend circle, make a group, discuss among each other, because you will cover more topics in lesser time, and discussions bring clarity. Because in UPSC, two things matters a lot. One is your conceptual clarity. If conceptual clarity is not there, definitely with lots of knowledge, you will not be able to understand the question and understand the answer which you need to write there. So conceptual clarity has to be there. Secondly, clarity is there, but there is a limited time. There is a limited time and you have to attempt all the questions. Then the expression has to be good. So your expressions clarity has also to be there. How much to write? One incident I'll give you. One in my exam, what had happened in anthropology second paper. There were that time there used to be long questions which used to come of 60 marks. I had attempted questions of 60 marks, and almost all the questions had almost same answers. And while writing the question, while expressing myself, I wrote same answer, and after finishing, after revision, when I submitted my paper and I came out, I got upset. I told to my father, Papa, I think I have written almost same answer in all three questions. And I don't know whether the examiner is going to give me good marks or not. He will think the girl is repeating the same thing again and again. Then he told, no, you are writing the answer for that specific question. In that specific question, this expression, this content is required. So you will be marked for that particular question, for that particular content you have given into the answer. And to my surprise, I got 186 in that second paper. So I can correlate today that what my father told was absolutely right. So with my experience, I can tell that expression, even sometimes it will happen that the same content you have to utilize many times in the same paper or in different questions. So don't get scared of it. The concept where you use it is more important. Otherwise, all are going to coaching classes. All would have been selected, but only few are selected. Why? With the same content, with the same material, they are utilizing it in a different concept, adding it with the latest knowledge of your current, latest day-to-day knowledge of your society, of your political scenario, of your economics. The more applied aspect, I'm telling, the applied aspect of any topic you will use, you start thinking in an applied aspect, actually. The more you will use the applied aspect of that particular question, of that particular concept, the more marks you are going to get. Because they need leaders. They don't need followers. So you have to have a different thinking process, how to correct, and answers are around us. It's not that I read too much, but I read very limited books. So in that way, I'll say the conceptual clarity of whatever you are reading, you may be reading less, but it should be clear and thorough. You must be clear and thorough. Then expression has to be good. Whatever medium you are choosing, the expression has to be good. Expression means it's not flowery. My English was too bad when I wrote. It was just okay. I was too good in expression while writing, but not spoken English. In interview, first year of my interview, when I got 156, one of my friend, she's also in IS now,
One of my friend gave feedback to my father that she has good ideas, she had good knowledge, but her spoken English is too bad. So after 1 week, I had my interview. I could have got demoralized, but I worked on it. But definitely, I could not have worked in one week. 1 week was too less for me to work on it. But for the next attempt, I made it, and the difference was 156 in the first attempt, first one when I got in CISF, and then I got 210 marks with the same personality, with the same thought process, with the same balance. Could be one expression would have been my reason for my getting not that good marks in my first interview. Could be one reason, I say. So expression, so practice now. Practice now. So I'll start with, this was the interview, that is the reason I'm telling that why interview is important. So you make points, you go for news, keep updated even till the last moment of your interview. Why I'm telling is, my husband, after our marriage, he has again cleared UPSC after getting into IPS in 2004. He again cleared mains in 2005. He had gone for interview. And I was pressing him to read the newspaper on that day. And he was not agreeing. Leave it. Huh? So while entering inside, I gave him the newspaper of the day. You please go through it, at least first page. And he didn't, he just left it. And by chance he got a board where the board chairman was an ex-IPS officer. And one of the questions he asked was what happened in NPA, because he was coming from National Police Academy, Hyderabad. He was under training in IPS that time. So there had been an incident in the academy, which he didn't know that day. It had happened a night before, and it was there in the newspaper on the front page, and he didn't knew it. I don't know. Marks, he got the same, almost same kind of marks both the attempts. But if he could have given, maybe he would have got one more marks extra, would have been into IAS now. But this is what I'm saying. You have to continuously keep updating your knowledge even till the last day, till your interview. So there is no shortcuts. Hard work is the key, but smart hard work is the key. Smart hard work is the key. In that smartness, it starts with the choosing of your subject. Choosing of your subject is one of the most important point in writing UPSC, because you are coming to clear this UPSC exam. You are not going to get a PhD degree or something else. You have to choose a subject. Don't go for the comfort. Don't go for the comfortable subject. Oh, I had a degree in this and I can just easily go through it. No, it's not like that. I am a dentist by qualification, basic educational qualification. I chose political science in my prelims and anthropology as an additional for my mains. Choose a subject where you have understanding. You have a bent of mind to that subject. Where you have an understanding, your concepts could be clear in those, could be a new subject. Your conceptual clarity is there. You understand, you can use in the day-to-day life that subject. You can go for the applied aspect. You can go for its relevance of the subject. And one more thing I would suggest, because since you have to clear UPSC, let us be very clear. You have to clear UPSC, you have to score marks. That should also be there into your agenda. The subject should be a scoring one. Like, for example, I had political science. Why I chose political science was I was very comfortable with that subject. Then when I reading international relations, it gives you a day-to-day life touch about the life. What's happening in India, what's happening around, what are your, because lots of things are decided by the political setups. Then international relation is one part in your GS paper. Then you have Indian Constitution is one of the part in your, then Indian national movement is one of the part. And then one essay you get with a political science background. Okay. So that could be, that was the way I found political science as a very good subject. Anthropology I took because I had a medical background. And first paper of anthropology has a physical anthropology, which has a medical background, which is the evolution of the human being. Second paper was Indian sociology of anthropology. Second paper of anthropology is Indian sociology. It has lots of thinkers. I come from Haryana, where we had a joint family. So lots of topics which I found was very comfortable for me. So this is the way you should choose your subject. So I give this thing to you only, whatever subject you feel comfortable, because it is important. In between, you should not keep changing your subjects.
Because changing of subjects needs again lots of energy, lots of things. And again, in case that subject doesn't give you the marks you aspire for, it will lead to depression. It will lead to different kind of confusions in your life. Don't get confused. Be very clear what you are taking. Once you have chosen, you just go ahead with it. Because you can improve upon it. So subject choice is very important. Secondly, many of the students, many of the aspirants and my brothers and sisters of this group are from Tamil Nadu. So if you are from a Tamil medium, don't be scared of it. I'm also from a Hindi medium. If you are from, I studied in Hindi medium initially, then shifted to English medium. But we used to speak Haryanavi at home, never spoken English in our life. So today we are talking in English. So don't worry. I'm not a born Tamilian, but I'm trying to speak in Tamil. So once you have to, you know where are you going, you need to sharpen your weapons. And the weapon is, one of the weapon is English. You can't run away from it. This gives you one part of your personality. Maybe you are weak in English, you are trying to speak, you are trying to express. But if you're telling it with confidence, that gives a part of your personality. Oh, you are confident. So your weapon is good. You need to sharpen it. That's all. So don't be scared of English. Many people will be scared of English, then what we will do? So these two things are must for prelims. First is your subject choice, then your English, experience, exposure. You still have time, you can just go ahead with it. In prelims, what I would suggest is, whatever topic you read, even for mains, you just stick to one book. You take any one book of that particular topic or of subject. Don't go with n number of books. Take one book, go for a conceptual clarity, then attempt lots and lots of questions, last year's 10-year questions. Then you get lots of test series of that. Attempt a test series. The more you practice, your speed will increase, your mind will sharpen, your response time will increase. And then when you go with the wrong answers or the right answers you have given, you try to find out why the answer was wrong and what is the right answer with the reasoning. You remember that, understand it. You understand it. So the strategy is, you study as much as required and you practice it more and more. Because practice makes one perfect. And there is a saying, it makes a man perfect. And women, definitely not imperfect. Women are born perfect. So practice more. Because prelims need a sharp understanding of the concept with the reasoning, because all 4 questions, some differences would be there. One answer will resemble the second one, but you have to give the best answer in that. So the more you study, the more you practice, the better you become. So try to attempt, because there is a limited time, you have to attempt all the questions. Sometimes it happens, the good questions which you know, they were at the end of the question paper and you were struggling with the questions which were difficult to answer. And then you wasted your time in answering the difficult questions and you missed all the good questions which you could have answered and you could have cleared it. Okay, so just try to, because the more test series you will appear, it will give you clarity of concepts, speed, precision of the answer giving, and differential analytical thought process will develop with the time. You know, so this is how you have to go for your prelims. For the current affair and all that, you have to go through the news. Any newspaper you read, as everybody says, one newspaper. There are lots of e-newspapers nowadays. Then you can go for India, All India Radio, and then you can discuss with any of your friends, or even to your parents or at your house. I was fortunate enough to talk to my father. So my father had been my mentor, actually. He is my guru in that way. So I had been very fortunate in that way that I could talk to him, discuss to him, argue with him, fight with him, give an absurd answers, and then get shoutings, blastings, and then ultimately he will bring a balance into my personality. He used to bring. So that way you can talk. Don't get angry when you are arguing with your friends, because with arguments, with your fault findings, only you will develop. Criticism is a way to improve upon yourself. It's good for you. Don't get emotional. So there are n number of quotients. The intelligent quotient is there, then emotional quotient is there. There's a social quotient too.
social intelligence quotient is also there. So in a social behavior, that is also part of personality that will help you in writing your mains exam. So interview I have told about prelims. Now we come to the mains. When you write mains, there is a limited time and there is lots of questions in that. And lots of subjects are in that. Everybody won't be good in all the subjects. Everybody won't be good in writing expression to that extent. So please go through the question papers of last years. Try to find out which subject got highest percentage of marks allotted to one subject in that. Majority of the questions are coming from one particular subject, maybe like 30 marks, 40 marks, 50 marks. You choose those questions, patterns, study, accordingly you decide. Accordingly, you decide and prepare your answers. For mains, writing the answer of a question is a must. The more you will prepare and write your answers in the word limit prescribed in the question paper, trying to concise the knowledge, vast knowledge you are having, trying to concise it into the numbers of words given by UPSC, then you will not be buffling, you will not be confused at the time of writing the answer in the exam. You know how much to write for a short answer, how much to write for a long answer. You already know, because sometimes with many candidates it happens, they have lots of knowledge, but concising becomes a problem. Sometimes you have a lesser knowledge, you can expand it, but can't expand it beyond a time, beyond a point. But having too much of knowledge, too much of information itself is a problem. So you must attempt questions, make answers to it, seek guidance of anybody from your college, from some institute, from some friend, to see whether the answer fits into the parameters of that questions or not. So this is one practice. It will help you in creating already set mindset, so that immediately you will shoot up when the question comes. You know the answer, because it's an exam. You have to clear it. There are two things. First is an exam. Secondly, you have to clear it. You are aiming to get into IAS. That's why you're writing it. So you have to very clear. So answer writing is a very important part in that. I used to write. I had gone for a coaching, but I left it after 1 month. I found I could read more at home because I was working also. So it was very difficult for me to coordinate all three things. I was working as a doctor, and my posting was in Haryana, and I had to come to Delhi. So to and fro, going, coming, lots of time. Hardly I was getting any time to study. So I used to write answers in a week, and I used to go to Delhi, and I used to tell Vads, sir. I had gone for anthropology at Vads IS Institute. So I used to give it to sir, and sir used to correct, and then he used to tell me. Many times he used to straight cut off. He just strike off my whole answer. I get upset. 5 times, 6 times he'll make me write one short question. He'll stuck. No, it's not up to the mark. You can write better. I don't expect this from you. I expect something good from you. So you set your own standards. Own standards set for number. If you set a good higher standards, definitely you are going to achieve that standard. So answer writing made my mains question papers comparatively easier. I still say, because having lots of knowledge, sometimes it's a great problem. How much to write in those 20 marks, 60 marks, maybe 100 marks or 200 marks. It's very difficult when you can't write a book in those 200 marks. So you have to write. So practice answer writing for your mains. GS is very tricky, and there are subjects which you can just go according to the mark distribution. Same way, you have to practice in the GS paper also for writing the answers. In mains, whatever you are writing, I believe that you should start with the history, a little bit about the history of whatever you're writing. What is the present status? What has been asked? What is the present status? What has been asked? And what is the relevance in the future life, future time? And what is the applied aspect of it? And what is its relevance at the end of the day? If you will keep your question answer pattern this way, definitely it will solve many of your problems. I think so. This is what I believe and I feel. If this pattern goes this way, like from history, present, then what has been asked, what its future would be, and its relevance and its applied aspect, definitely all 4 or 5 things, the 6 W's will tell why, when, how, all these things. Okay.
but while writing, the relevance part and the applied past part is must. Above all, if you want to add upon your quality, you have to see the interdisciplinary. It's a relation, the relation with interdisciplinary approach of that particular question, especially in the subject. It makes a lot of difference. If you can correlate with the other subjects, with other outlines, other things in the society, definitely your answer will be different from the others. I'll give one more example. I quoted one example in my that anthropology second paper. Why I told is, I was watching Star News. That time Star News used to be there. Star News 9 o'clock at night. Just a night before the exam. Next day morning is my anthropology paper 2 exam, and I was watching and I was having a dinner. So there was a news regarding the reservation use of reservation in the third tier system, like the Panchayati Raj. Use of reservation, how far we have reached. So there was a case study. There was a news regarding one state in which in the Panchayat president elections, the SC people were, they didn't file nomination. They didn't file nomination. And when the media person went and asked about that, why didn't you file any nomination from the villagers? They told us, we are working on the field of so and so. If we'll go against them, we will not get even food to eat. Our cattle will not be allowed to come and go into their fields, and our life will be hell. Something, lots of things they told. Then they went to the another Panchayat president. He told, I don't have any say. So later he just left. And then they went to one of the collector, and the collector told, legally, I can't force anybody to go for nomination. So if they have not applied, I can't do anything. So it was very striking for me. It is one of the states. It was like good state. It was very striking thing for me. So I just talked to my father how it happens in this world like right now. Next day in question, in my paper there was a question regarding the political reservations and the political reservations and its status related to upliftment of SC/ST. I had lots of things in my mind, but somehow I stuck to that news of Star News. So I wrote that one and I analyzed it. So maybe I think I would have got one of the good scores because of this kind of 2-3 things which I analyzed in those 3 long question and answers in that. So your answer, which is different, which gives a real social political aspect, existing realities and aspects of the society of that time, will make your answer different from others. Because if you'll get the same score what others are getting, then you are no different. You're no different. You have to write something different from what others are writing. You have to think little differently from them. And definitely your experience will speak about you yourself. So that kind of latest, analyze yourself, think yourself, make your own examples, make your own quotations, make your own analysis. Originality matters in UPSC. It matters. So be original. Because going with the flow is a different kind of an aspect. So this is how you can write your mains answers. The more you score in mains, your burden in interview become less. Then whatever good you score in interview, that is your bonus. That is your bonus. So mains focus has to be there, since prelim is your screening exam. Maximum possible score you can get in mains is your advantage. The more you score, the advantage position you will be in. And interview, average you keep it is like some 150, 160 is an average. The more you score with your improved personality, with your improved thought process, your confidence, courage, clarity of expression, clarity of concepts, and taking a decision actually. Decision could be wrong in the other's perspective, but taking a decision and defending that decision with rational viewpoint, that will make you different from others. The rational viewpoint, for that rational viewpoint, I would say Indian Constitution, preamble of Indian Constitution is a key to success of making your personality grow in that line to be a good civil servant aspirant. Because it covers each and every aspect of human behavior, how one should be, how one has to behave, what is expected of a bureaucrat, what kind of society it should be.
each and every word. One word justice is not just a one word justice. It's not justice. It's a world in itself. Liberty is not one word. It is a world in itself. Equality is not one word. It is a world in itself. You know, two things I will say. One is a preamble should be the core of what you think for your mains exam, what you write for your essay. Essay is the third thing I would talk about apart from your prelims and mains. And most important, preamble is most important for your interview. Because if you frame your ideology, if you frame your mindset, if you frame your thought process according to the Constitution of India, you can never go wrong. It is kind of a ring which will keep you into the arena. It will keep you within the limit to fight for the what you are talking about. Second is what ought to be, what kind of a society you envisage and you think of, that you can get an idea from the directive principles of the state policy. That is a DPSP or the another next good topic apart from the rights and duties. Rights, duties, and DPSPs. These four topics, I think, if you go through thoroughly and just try to incorporate these kind of topics into your personality, in your thought process, it will help you in your GS exams in prelim, in your mains exam, in your essay writing, in your interview, and above all, to be a good bureaucrat later on. You know, so these I think these are the basic guidelines which you should be focused on. And apart from that, I will say you should be focusing on the bullseye kind of a thing. Like you are just going to crack it. Don't worry about the number of seats. This is what I was told when I was worried, because the number of seats during my time it was reduced, and I was worried, oh, seats reduced பண்ணிட்டாங்க, நான் என்ன பண்ண? Then I was told, you need just one seat. உங்களுக்கு எல்லா சீட் தேவை, 1000 இருக்கலாம், 400 இருக்கலாம், 200 இருக்கலாம், அதுல என்ன வித்தியாசமான உனக்கு தேவை ஒரு சீட் தானே. அந்த ஒரு சீட்டுக்காக நீங்க கம்பீட் பண்றீங்க, எதுக்கு பயப்படுறீங்க? Why are you scared of number of seat reduction? You just focus, you just need one seat. So you're trying for that one seat. Think this is your last attempt. Whatever attempt you are attempting, think this is your last attempt. Give your 100%. And hard work is smart hard work. It's not just vague. Focus on one book of each chapter of each topic. One book, make a note on it, make notes, add on with some other books, 1 or 2 lines. Not all the books you have to read. Not all the book you have to read. You just take one topic, add 2-3 things from different things, different books. So that will give you a perspective of different people. But your base will be one book. Make notes for that. So that is most important. And there will be times when you'll be reading and then you'll go low. Oh, in the mudiyada, say mudiyada, kashtam, eppadi panna mudiyum, illa edume help illa, and the low high illarku varum. Everybody will get that high and low tides in their preparation, because it's life. Life is like high and low. But I have strong faith in you all, because your people, you're all my brothers and sisters, you're all very strong-willed people. That's the reason you have aspired for this exam. And this exam, don't be scared of this exam. This exam is not a very different kind of an exam. It is any routine kind of an exam, but with a different strategy. So strategically, you should be correct. It's a routine kind of an exam. Don't get scared. You're writing UPSC. Appa, ஏதோ ஒரு 3க்கு போறீங்க, அந்த மாதிரி ஒண்ணும் கிடையாது. இது ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு எக்ஸாம். With clarity of thought, with clarity of expression, with confidence, not losing your balance of mind when there are low tides in your life. When there are low tides in your mind, come out. You have to come out. Self-motivation. Get motivation from somebody. Get inspiration from somebody. There must be people around you who will inspire you. Definitely. My father is one of the biggest inspiration for me. Before writing my mains exam, he promised to his friend who was an ex-DGP of Haryana, who asked him, how is your daughter's preparation going on? He told, she'll be in top 100. You understand, with such a sweetness, he had told me that he had that much of a faith in me that I'll be in the top 100. And I was all India 78th rank. But definitely that motivation, indirect motivation, that faith, have faith in yourself, get motivation, self-motivation fine. If not, you need friends, you need mentors, could be anybody around you, whosoever. Stay away from negative people. One line.
Stay away from negative people. Talk to positive people who encourages you, who helps you, who sees a future with you in life. Be with them. So this is just one exam, routine kind of an exam with all other things. The only thing is the horns are attached to it. This is the biggest exam of India. No, not like that. This is a routine exam. Only strategies are different, choices are different, and the outcome they want is entirely different. That's the only thing. And what one more thing I'll say that while talking, we always tell that you are different. I don't find you are different. You are different in a positive sense. Because I have seen people who had been toppers and could not get through this exam. And I have seen people who had been differently abled, who had been challenged, I would say, who had been challenged visually or otherwise. They had made marks into the services. They have got into the services. With one example, I just would like to close it. I had to go for one of the trainings, and during that training, my other friends were along with me. Service friends were along with me. I had a very high degree fever, almost 103 degree fever, and we had to board a train, and we had to climb a bridge with our luggage. All my friends, my friends, I would say, they were with me. Everybody left. Everybody left me knowing that I had a fever, but still they left me. I don't know. It could be a routine. But one of my friend who is a differently abled, he just came back and then he saw me struggling with the luggage. He came and he helped me out. And we both climbed the bridge. And I was thinking on that day, who is differently abled? So this is a classification given by us. Everything is in the mind. The more stronger you are, the more determined you are, the more focused you are, nobody can beat you. And you are going to change the world. You are a change maker. Definitely, you need to be there in the system to make a difference in the system, in the larger interest. Have that higher consciousness, higher target, higher interest for the larger interest of the society. You are working for that. This services is not only for one's self-improvement. That is a part of it. But definitely this services gives you lots of opportunity to work for the larger interest of the society, for the marginalized sections of the society, for the discriminated sections of the society, for the women, children. It gives you lots of scope, hope, as well as confidence and powers to really transform the society in the larger interest and to make a world a better place to live and to achieve the real concept of justice and equality. So this vision, ups and downs, just focus. You have lots of study material nowadays. You have ebooks. You have lots of gadgets. Technological improvements are there. Lots of topics to be read that we can talk some other day, like rural-urban divide, poverty, discrimination of all forms, social discrimination, political discrimination. What are the aims you want to have for India to achieve in the larger interest? What kind of a society you perceive for India after 10 years or 15 days? What kind of goodnesses you're going to achieve once you are sitting into the bureaucratic position? What if you are made an IS officer and you're not given a posting that you can change, transform, you're shunted to one place? Then what? Not to get demoralized. Work, find an alternate. Always an adversity throws an opportunity. Try to find out that opportunity in those adversities. So if you can do that, nobody is going to bring you down. Definitely stay positive, stay focused, focus on the conceptual clarity, read comparatively just which is required, repeat it more and more and more, get more clarity, and make a group of people who can help you, who can share with you, with whom you can talk freely. And definitely the challenges of you writing exam, prelims as well as mains, you need an assistance. And the assistance, how you have to deal with it. You have to find out the issues and ways how to deal with it. That clarity you have to find out right now. This is an individual based issues. So you have to find out for your own self how you are going to go about it. So this is what I think I need to say,
There are a lot more things we can talk, but definitely it will be too much beyond a time, beyond a point, then it becomes little boring. I don't want to bore you with all that. So kindly just follow these 2-3 things. Focus for, I'll just concise into this part. Focus on your personality development for your interview. Make views, balanced views for the interview point of view. For your mains, go for your question papers of last year's exams. Write answers accordingly. Make a balanced view. In that way, history of the particular topic, present, what has been asked, what is its relevance, what is its applied aspect, and this is how you have to write your answer. Then you go to your prelims. In prelims, you have to focus on your GS. Don't be scared of English. If you are not good, try to pick up, learn, and face it. Because the better, a known enemy is always better. You know that you feel bad in English, you learn it and pick it up. For GS, you have to read your newspapers, news, radios, all ebooks, whatever required according to your taste and all that. Selection of your question, selection of your subject for the mains is important. Choose it wisely, intelligently, looking into its scoring pattern. Accordingly, you do it, and you just have to attempt once. You just need one seat, and you are no different from any other person, any other aspirant. I'm telling you are equally competent. In fact, you are more competent than many of the other aspirants. I'm telling. So if you focus on this conceptual clarity as well as expression, the clarity of the expression, these 2 things are important. Balanced approach, preamble of India is the focus, directive principles of the state policy, duties, and your rights. These things should be the focus of your all discussions, thought processes, and personality development. Look around in the society. Learn from the society what's happening in the society around, how the society is going, how the political system is going, how the society is going, how the economy is changing, how the technology is bringing changes into the life, how there is a difference between rural and urban divide, how there is a gender discrimination, child abuse, how there are social other abuses. அது அக்கா பக்கம் எல்லாம் இருக்கு. நம்ம அக்கா பக்கம் கொஞ்சம் திரும்பி பார்க்கணும். திரும்பி பார்த்துச்சிங்கன்னா நீங்க உங்களுக்கு எல்லா ஆன்சர்ஸ் அங்கே கிடைக்கும். அந்த ஒரிஜினாலிட்டிக்கு மார்க்ஸ் தனியா உண்டு. So you just have to go become original, give right answers, practice more, get criticized. If somebody is criticizing, take that into positive sense, correct it. Find a mentor, could be anybody. Get help from the people. Don't be scared for asking help from anybody. Everybody need help in this world. We are social human beings. So we need help from each other. Don't be scared. Don't be apprehensive. Don't get shy. Don't get shy of asking for a help, because a person of your caliber enters into services will make a better difference into the society compared to somebody else who are better advantage but with a different kind of mindset. That much faith I have. Have confidence in yourself. Have faith. You are all beautiful human beings going to contribute in a bigger way in the society in the coming days. Thank you. Thanks a lot. Any questions if somebody wants to ask, I would like to answer them. Thank you, Bharat. Thank you, ma'am. Thank you so much for really motivated session today. And friends, do you have any questions? Yes, sir. I have a question. Ma'am, first of all, ma'am, thank you for this motivational and positive lecture. I want to take a suggestion from you. Now I'm studying in 12th standard, and I want to crack UPSC exam, just completing my graduation. So now which type steps I should take, being a blind person, being a 12th standard student, being a Hindi medium student? What's your name? I think you're Arshad. Yes, ma'am, Arshad. Okay, Arshad. Good. Yeah, I'm happy to see a 12th class student. You can speak Hindi. Yes, ma'am, I can speak. I belong from UP. अरे यूपी से हो? Yes, ma'am, UP से हैं. That's good. Arshad, 12th में आप कर रहे हो? That's good. If you want to focus. Yes, ma'am, yes. क्या सब्जेक्ट आप लेना चाह रहे हो? सब्जेक्ट को चूज करो, उसको पढ़ो, डेली न्यूज़पेपर पढ़ो, क्वेश्चन पेपर्स लाके रखो, अटेम्प्ट करो उसको,
अगर आप एक सब्जेक्ट को चूज कर लेते हो, उसके क्वेश्चन पेपर्स लाके रखते हो और जनरल स्टडीज के क्वेश्चन पेपर्स लाके रखते हो, उनको डेली अपडेट करते हो, रोज का 2 से 3 घंटा आज वो देना शुरू करोगे, यूज इट फॉर योर फर्स्ट अटेम्प्ट। ये भी सही है कि अगर आप इनिशियली सर्विस में आ जाते हो तो आपको डिप्रेशन और प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, फेलियर्स नहीं देखने पड़ेंगे। द मोर हेलो मैम, yeah, I'll speak in English. I'll speak in English. Hello, If you are undergraduate, or if you are studying in 12th like that, or even if you are studying for your master's degree, the only focus is you have to get the minimum e-books of subject whatever you have chosen, and the topics of GS like political science, history, geography, economics, social sciences, other things, assist your science group, physics, chemistry, basic concepts. But economy in political things and in current affairs, all the latest things only come. So you have to have one newspaper. You read one newspaper, watch news, English, Hindi, whatever medium you are comfortable with. Read All India Radio. Go through All India Radio daily, like listen to All India Radio, and you get one magazine, any magazine you get, so that at the end of the month you will get all concise information of that month's current in that one magazine itself. So these are the basic things. 2 to 3 hours per day, if you are undergraduate, 2 to 3 hours per day is sufficient for that. And a subject, whatever subject you have chosen, you focus on that subject. For all subjects, there are set books. Like for example, I had political science, so I had A.C. Kapoor. Then I had Morganti for international relations and political thinkers. I started with BMD guide. That time there used to be BMD guide. I started with the BMD guide because understanding a thinker is a very difficult thing. So I started with the BMD guide. When I started with the BMD guide, I got basic concept, and then I shifted to a bigger concept of individual books or different books of political thinkers of world as well as India. So you go step by step. Practice of question papers, writing answers, expression, and how do you speak? Because in interview again you have to speak. So you speak, you record. You make your sibling or brother, mother, father, or anybody who can just bear with you that time, because it do happens that everybody is not interested in the way you want to study. So pattern is same whether you are in 12th or you are in graduation. It depends upon the time you can afford for this preparation. It should not also happen, it's like a marathon. It should not also happen that you are preparing from 10th class and you get tired when you are going to write the exam. Even if that should not happen. Okay, so you be slow, be focused, and be persistent. Daily you have to do. Daily 2 hours means 2 hours. It doesn't mean that don't enjoy your life, don't watch movies, don't play with your friends, don't talk to your friends, don't follow up your hobbies. Do that. Develop one hobby, because hobby is one column in your exam. This interview board, when it will go to the interview board, there is a column for your hobbies. So you need to develop a hobby, and you have to thorough with your hobby also. What hobby you have, how you developed it. So it's a whole process which goes slowly. If you have lesser time, you have to increase the study time. If you have larger time, like 12th to graduation, you still have 12. 2 plus 4, now it's 4. 2 plus 4, 5 to 6 years. Still you have 5 to 6 years. When you have 5 to 6 years, you can spend 2 to 3 hours per day. But if you are in the final year of your graduation, you just have 1 year. So you have to increase your time speed, like 6 hours a day or 8 hours a day, 6 hours. But if you have already completed your graduation and you are just sitting and studying, it means you just have 1.5 year with you. In that 1.5 year, you have to increase the time of which you are studying. While studying in a day, if you're giving time for 8 hours for all the subjects, then you have to you have to demarcate the time accordingly for the subject. The more scoring subject, you should have more time. Lesser scoring subject, you have lesser time. And so there are subjects like I was too bad in stats. I attempted stats in first attempt in mains.
and 40 marks, just like that it went off. I attempted all, wasted 1.5 hours, and I could not attend rest of the question paper, trying to attend that stats part, and I got 0 marks in that stats also. So there is no point. Next year I left stat at all. 40 marks I didn't attempt at all in the next paper when I got into IS. So you must know your weaknesses, you must know your strength. So you strengthen your strength and keep your strengths as it is, or you increase it. But definitely weaknesses are of 2-3 types. If you are weak in subject and you are trying to improve, you improve that subject, because then marks percentage will increase. It's easy to increase percentage of marks from 40 to 50 and from 50 to 60, but you can't increase from 20 to 80. If you are not good, and despite your 6 hours of investment in that one particular subject, just ignore it. Sometimes you don't know means you don't know. Just say, no, I don't know. But definitely you focus on things which you can improve upon, which you are good at. So you have to distribute your time accordingly also, and give equal time to almost all the subjects, because it makes a difference. It makes a difference. They should not, because one subject, if it increases you, other should not pull you down. It's a total which matches. Total match should be there. Total match should be there. An average has to be reached. Maybe something is good, but it should not make you fall. So that way you have to give time depending upon you are starting from 10th class or 12th class, or from graduation, or just finishing your graduation, or after graduation, or PG, after PG, or after PG, you are working. If you are working, again you have to do it. Manage your time accordingly. So it depends upon your personal time schedule. The time management is important. But definitely in that, it's not that 3 days you studied well and 4 days you just slept and you didn't do anything. Like this, you should not do it. Keep it focused. Another thing is, be healthy. Be healthy. Like health makes you, because this up and low moods will come during preparation. So exercise increases your mood. It elevates your mood. Good hormones are released during exercise. So play something, develop a hobby, do some exercise. It will keep your mood good. Talk to public, talk to people, around, whosoever is around you, who are good, positive people. So time management is according to that. I think, Arshad, am I clear? Yes, ma'am. Thank you so much, ma'am. Okay. Thank you, dear. Anybody else? Good morning, ma'am. Yeah. Good morning. May I know? Ma'am, this is Parthiban from Madurai. Oh, ma'am. Good morning, ma'am. Parthiban, may I know you? Hello. One by one. First go with Parthiban, then we'll go. Parthiban, may I know? Ma'am, NCERT book concept, ma'am. Please request. NCERT book நான் வந்து எப்படி படிக்கணும்? See, for NCERT, I would say NCERT books are there online nowadays. It depends upon the person to person. I never read NCERT books. I straight away went into the subject books. Okay. Conceptual clarity. Okay, ma'am. They tell conceptual clarity comes good if you start reading from 7th class NCERT book. 7th. My son is in 8th now. Younger son is in 8th. 11th son is in 11th now. I have gone through their NCERT books. Same kind of topics, basic topics come if you take any of your general studies book. Almost same kind of a concept. If you just go through the concepts starting, NCERT books, they tell. It's fine if you can understand, if you need. It again depend upon the individual caliber. You go with the NCERT books, but I didn't find anything difference between these two books, because maybe I had an interest of quiz and all that during my school days and all, could be one reason. Madam, But sorry for interpret. Can you speak in Tamil simultaneous or English? Okay. For Because, NCERT books, because you are please. See, for NCERT bookல எல்லாம் இருக்கு. இது ஸ்டார்டிங்ல இருந்து வரும். 7th கிளாஸ்ல இருந்து படிச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணீங்கன்னா நீங்க கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும். பட் அத ஒரு இண்டிவிஜுவல் பர்சனாலிட்டியில டிபெண்ட் ஆகுது. உங்களோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எப்படி இருக்கு, உங்களுக்கு பிடிப்பு எப்படி இருக்கு படிப்புல, அப்புறம் கான்செப்சுவல் கிளாரிட்டி பண்றதுக்கு எப்படி உங்களுக்கு ஈஸியா புரிஞ்சுதுன்னா அது ஒன்னும் இஷ்யூ இல்ல. நீங்க NCERT புக்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். பட் நான் NCERT புக்ஸ் படிக்கல என் டைம்ல. நான் ஸ்ட்ரெயிட்டா ஒரு புக் வாங்கிட்டு, லைக் யூனிக் ஸ்பெக்ட்ரம் அந்த மாதிரி புக்ஸ் வந்துச்சு அப்போ அந்த நேரத்துல. அந்த புக் வாங்கிட்டு ஒரு டாபிக் பிடிச்சிட்டு அந்த டாபிக்ல அதை ஃபுல்லா படிச்சுட்டு, நான் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட், மேபி அதுக்காக எனக்கு கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கலாம்.
அதை இருக்கலாம், என்னோட அட்வான்டேஜ் ஆயிடுச்சு அதுக்கு சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் இருக்கும் போது, அது கூட இருக்கலாம். பட் நீங்க படிச்சு பாருங்க ஒரு வாட்டி ஸ்ட்ரெயிட்டா ஒரு ஜிஎஸ் புக் ஸ்ட்ரெயிட்டா உங்களோட 11th 12th படிச்சு ஸ்டார்ட் பாருங்க. கொஞ்சம் 11th 12th 9th 10th 11th 12th புக் படிச்சு பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் சீக்கிரம் முடிச்சுக்கலாம். ஏன்னா என்சிஆர்டி புக் உங்களுக்கு மேக்சிமம் 4 நாளுக்கு டேஸ்க்கு ஜாஸ்தி வராது. மேக்சிமம் உங்களோட 4 நாள் தான் எடுத்திருப்பான். ஒரு புக் நீங்க கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம். சோ அந்த எதுக்கு ஒரு டவுட்டை வச்சுக்கணும் மைண்ட்ல, உங்களுக்கு பாடுதுன்னா படிச்சுக்கலாம், isn't it? சோ சயின்ஸுக்கு கான்செப்ட் கொஞ்சம் கம்மியா வரும், அந்த அளவுக்கு வராது. சோ அதை நீங்க யூபிஎஸ்சில புக் ஃபாலோ பண்றாங்கன்னா அந்த புக்ல ஃபாலோ பண்ணி பாருங்க. இட் அகைன் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் இண்டிவிஜுவல். எல்லாம் சொல்றாங்க என்சிஆர்டி புக்ஸ் படிச்சுக்கணும், என்சிஆர்டி புக் படிச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். பட் ட்ரை பண்ணுங்க. நீங்க உங்களுக்கு சரியா படுதுன்னா அது மாதிரி பண்ணிக்கலாம். இல்லைன்னா ஸ்ட்ரெயிட்டா கொஞ்சம் போயிட்டு பாத்துக்கலாம். நீங்க ஸ்ட்ரெயிட்டா யூபிஎஸ்சி சம்பந்தப்படி நிறைய புக்ஸ் வருது. இப்போ ஜிஎஸ்க்கு சப்ஜெக்ட் சம்பந்தப்படி இனிஷியல் புக்ஸ் வருதுன்னா அதுல எல்லாம் கான்செப்ட் ஸ்டார்டிங்ல இருந்து உண்டு, அந்த மாதிரி வரும். அதுல சினாப்சிஸ் வரும், அந்த ஷார்ட்ல வச்சுக்குவோம், வெரி ஷார்ட் வச்சுக்குவோம், லாங் ஆன்சர்ஸ் வருவான், ஷார்ட் ஆன்சர்ஸ் வரும், ஒன் வேர்ட் ஆன்சர்ஸ் வருவான். அது மாதிரி ஃபுல்லா டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. அதை நீங்க படிச்சு பாருங்க. உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளா இருக்குன்னா நீங்க அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். கம்ஃபர்டபுளா இல்லைன்னா, உங்களுக்கு கான்செப்ட் புரியலன்னா நீங்க என்சிஆர்டி புக்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. ஏன்னா இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த இண்டிவிஜுவல் சாய்ஸ் தான், இது இண்டிவிஜுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான். ஏன்னா ரெண்டு பேர் ஒரு மாதிரி இருக்காது, ஒரு பேர் ஒரு மாதிரி இருக்கும், ஒரு ஆள் ஒரு மாதிரி இருக்கும். சோ ரெண்டு பேரோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங், பிடிப்பு, யார் எப்படி பேசிக்கிறாரோ சொல்றாங்க, அது வேற மாதிரி இருக்கும். நிறைய பேருக்கு படிச்சுட்டு பிறகுதான் ஞாபகம் வரும், நிறைய பேருக்கு எழுதிட்டு பிறகுதான் ஞாபகம் வரும், நிறைய பேருக்கு சும்மா காதுல வாங்கிட்டே ஒரு ஈஸியா இருக்கும், மண்பாடம் ஆயிடும். அது டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த இண்டிவிஜுவல் ஆக்சுவலி. Parthiban, am I clear? Hi ma'am, good morning. Parthiban, that is another participant ma'am. I have not asked that ma'am. Oh sorry, I have written Parthiban for NCERT. Yeah ma'am. Let's ask another person, Agastyan. Agastyan, okay. Agastyan கொஞ்சம் கிளியரா இருக்கலாமா? அப்பனா 7th கிளாஸ்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணா படிச்சுக்கலாம். நீங்க 7th ல இருந்து படிச்சுக்கலாம். ஏன்னா கான்செப்சுவல் கிளாரிட்டி ஆக்சுவலி 5th ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம புக்ஸ் படிச்சு பார்த்தோம் பிறகு, என் பையனுக்கு புக் படிச்சு பார்த்தேன், அந்த 5th ல இருக்கிறது கான்செப்ட் 7th ல வருது, 7th ல இருக்கிறது 9th ல வருது, 9th ல இருந்து 11th ல எக்ஸ்பேண்ட் ஆயிட்டே இருக்குது. ஏன்னா ஒரு இந்த நான் என்ன நினைச்சுக்கிறேன், என்னோட பிரின்சிபல் என்ன, இன்னும் கொஞ்சம் டவுட் வந்துச்சுன்னா அந்த பார்த்துட்டு முடிச்சுக்கலாம், டவுட்ல இருக்க கூடாது. என்ன ஆகும், ஒரு 7th கிளாஸ் புக் படிக்கிறதுக்கு நமக்கு மேக்சிமம் ஒரு புக் படிக்கிறதுக்கு 3 நாள் ஆகும், ஒரு சயின்ஸ் படிக்கிறதுக்கு 3 நாள் ஆகும், ஒரு மேத்ஸ் படிக்கிறதுக்கு பேசிக் கான்செப்ட்க்கு ஒரு ஸ்டாட்ஸ்ல மட்டும் வருவோம், சோஷியல் ஸ்டடிஸ் படிக்கிறதுக்கு 2 நாள் 3 நாள் ஆகும். அதே மாதிரி உங்களுக்கு என்ன பிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, சயின்ஸ் இது 2-3 தான் வரும். ஏன்னா இந்த 3 சப்ஜெக்ட் புக் படிக்கிறதுக்கு உனக்கு 15 டேஸ்க்கு ஜாஸ்தி வராது, 15 நாள் தான் ஆகும் ஒரு புக் முடிச்சுக்கிறதுக்கு. அப்புறம் 8th போவீங்கன்னா அதே கான்செப்டுக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க. கான்செப்ட் சேமா இருக்கும், பட் கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்ஷனா இருக்கும். சரிங்களா? என் பையன் படிக்கிறாரு லைட், என் பெரிய பையன் 11th கிளாஸ் லைட் படிக்கிறாரு. அவர் சொன்னா ஏப்பா please. Ma'am, Parthiban this side. Please, Parthiban. Thank you very much for your everything ma'am. I really noted your good points and I am coming with 2 questions ma'am. First question, I am struck somewhere writing essays ma'am. I can't satisfy myself. Almost I've written hundreds of essays past 1 year ma'am. I could not compromise and I could not satisfy myself. Second question ma'am, my optional subject is sociology. So I'm okay with something. If anything in your idea, please, I require some idea regarding sociology ma'am. Thank you very much. Thank you, Parthiban. See, essay writing is a skill actually. I told na expression na yes onna na
Parthiban, you are there, na, right now? I think Yes, it's ma'am. for others also. Like interview, essay is like a sixer. It could be a six and it could be a catch. Essay, Yeah. you understand? Yes, I understood, ma'am. Sixer எப்படி இருக்கும் ஒரு பவுண்டரியில கடைசியில போயிட்டு சிக்ஸ் கூட இருக்கலாம் ஒரு கேட்ச் கூட ஆகலாம். அதுக்கு நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். I'll give one example. I got essay in my previous attempt and I scored 122 marks in that out of 200. In the next year, my target was scoring that much only. Minimum, I should score at least 120 so that I could improve my rank. So I had political science and sociology. So I had chosen one political science essay and one sociology. I knew that these either the two essays will come. So that time, in our time, it used to be one essay which we had to write. So I chose one political science essay. The topic which I chose was freedom of press. I wrote 9 pages. I made a draft of it for half an hour. I wrote 9 pages. Others, please switch off your mic. Maybe difficult for others to listen to me. Please, thank you, Srinivasan. So I made a frame for half an hour for that essay, and then I started writing. I wrote 9 pages. After reading that, exactly like you, Parthiban, I was not satisfied with my essay. When writing my final mains exam, on the exam நான் கம்ஃபர்டபிள் இல்ல, எனக்கு தோணல, எனக்கு ஒரு 120 மார்க்ஸ் வரும், எனக்கு தோணல அந்த மாதிரி. சரி, என்ன பண்ணிக்கலாம்? Being a political science student, I can't be writing this essay. I struck that essay. அதை ஸ்ட்ரக் பண்ணிட்டு பிறகு மறுபடியும் கொஸ்டின் பேப்பர்ல போயிட்டு பார்த்தேன், எனக்கு ஒரு essay ஆல்டர்னேட் essay கிடைக்கல. என்னோட நிலைமை எப்படி இருக்கும்னு நினைச்சு பாருங்க எக்ஸாமினேஷன் சென்டர்ல. ஓகே, so I could not get any other essay in that paper. So then I just closed the paper and just kept quiet, got very upset, and then closed my eyes. And I am fond of watching movies. So recently I had watched one movie called Kabhi Khushi Kabhi Gum. One movie I had watched of Shah Rukh Khan. In that he says, when you are stuck up somewhere, close your eyes. I'll give this to you all. This is a takeaway, I think. When you are stuck up somewhere in your life, in any field, just close your eyes. Close your eyes and think of your parents. Your door will automatically open. You will get the clue what you have to do. I closed my eyes. I thought of my father because we were preparing together. I thought of my father is my mentor. We were preparing, and then I closed my eyes, and then he gave me a clue. He told me, anytime if you're stuck up somewhere, this is for you all, dear. If you're stuck up somewhere, you break the question. Break the question, explain each word. So you explain each word. After explaining each word, join it again into a sentence. That will give you the answer. So the same way I opened my eyes, looked into the question paper again. After looking into the question paper, I saw there was a topic in which there was one word called human values. So value is in sociology. So human values, this is a sociological essay. The topic was modern technological education and human values. So I broke modern, I broke technology, I separated education, I separated human, I separated values. And then I made a frame for next 15-20 minutes and wrote 32 pages. And after finishing my exam, I just realized in a second, and I got up and I assessed myself as 120. Can you? Hello, ma'am. Mohammed, just a minute, Mohammed. हाँ मैम, क्लियर हो गया मैम. बहुत धन्यवाद मैम. This is what I'm saying to you. This is an example. I scored 120 in that essay. So it is very good thing that you're not satisfied with what you're writing. It's really good. But definitely you should be showing, because your sociological background will support you in your ideas. So you can show it to somebody who can correct your essays, who can just give you some feedback why you are not satisfied. What should be added upon? One, sociology. This is about your essay. Optional sociology. Sociology le neriya applied aspects varum.
applied aspects of. Hello, ma'am. Okay. So you focus on that. Am I clear, Parthiban? Hello, ma'am. हाँ मैम मैं क्लियर हो गया मैम बहुत धन्यवाद मैम बहुत धन्यवाद मैम Thank you, so sweet of you. You can speak Hindi. You can contact me for this essay in sociology. I'll tell you separately. No issues. yes ma'am I will get your number from Bharat sir ma'am Sure, Parthiban. Thank you. thank you a lot ma'am Please. Next candidate, please. Next aspirant. Hello, ma'am. Yeah, please. Ma'am, I am that. Ma'am, கொஞ்சம் தமிழ்ல பேச முடியுமா? முடியும்ப்பா சொல்லுங்க. மேம் அதாவது யூபிஎஸ்சிக்கு விஷன் இருந்தா தான் ட்ரை பண்ண முடியுமா மேம்? விஷன் இருந்தா மீன்ஸ் எந்த விஷன்? அதாவது கண் பார்வை இருந்தா தான் யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம்க்குலாம் ட்ரை பண்ண முடியுமா மேம்? ஆமா எல்லாரும் எழுதிக்கலாம். ஏற்கனவே கலெக்டர் இருக்காங்க. மேம் விஷுவலி சேலஞ்ச் ட்ரை பண்ண முடியாதாங்க மேம் அந்த எக்ஸாமுக்கு? விஷுவலி சேலஞ்ச் ட்ரை பண்ண முடியாதாங்க மேம் அந்த எக்ஸாமுக்கு? எந்த எக்ஸாம்ல ட்ரை பண்ண முடியாது? யூபிஎஸ்சி. யார் சொன்னாங்க? அப்படி கிடையாதுங்க மேம். அப்படி கிடையாதுங்க. ஓகே. யாரோ எழுதிக்கலாம். ஆக்சுவலி முகமது ஆக்சுவலி இந்த விஷுவலி சேலஞ்சுக்காக தான் எஸ்பெஷலி இந்த ஒரு செஷனே நம்ம கண்டக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். யூபிஎஸ்சி இதுக்காக தான் தம்பி. ஏன்னா நிறைய பேர் ஆல்ரெடி ஐஎஃப்எஸ் பெனோசஃபைன் மேம் இருக்காங்க. நிறைய ஸ்டேட்ஸ்ல வந்து விஷுவலி சேலஞ்ச் கலெக்டர் ஏற்கனவே நிறைய பேர் ஐஎஸ் ஆயிட்டாங்க, ஐஎஃப்எஸ் ஆயிட்டாங்க, இன்கம் டேக்ஸ்ல இருப்பாங்க, வேற சர்வீசஸ்ல இருக்கிறாங்க. நிறைய பேர் ஏற்கனவே இருக்கிறாங்க. பயப்படாதீங்க. பயப்படாத எழுதிக்கலாம். நீங்க ஆகலாம், நீங்க ஆபீசர் ஆகலாம். ஓகே மேம். Thank you. மைக் ஆஃப் பண்ணுங்கப்பா கொஞ்சம். Any other questions or we'll collect all the questions, ma'am, so that we'll come back to you with the questions. So we can have another session, Bharat. Correct. Yes, ma'am. So last, any final question or we'll wind up? I think. ஒரே ஒரு டவுட் சார் எனக்கு. மேம் என்சிஆர்டி வந்து வேர்ல்டு புக் நியூ புக் ரெண்டுமே பார்க்கணுமா இல்லை நியூ புக் மட்டும் பார்த்தா போதுமா மேம்? நியூ புக்ல கொஞ்சம் ஏதாவது வித்தியாசமான இருக்கும். ஏன்னா நீங்க நியூ புக்கை பாருங்க. ஓகே, தேங்க்யூ மேம். Fine, ma'am. Ma'am, actually we'll collect all the questions and we'll let you know, ma'am. So thank you so much for joining today. And actually நல்ல ஒரு session last 1.5 hours வந்து நம்ம visually challenged aspirants not only in the Google Meet and the same time YouTube and Facebook other aspirants and visually challenged also பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க. It's a great time and so definitely all of them as get நல்ல ஒரு message and informative தான் இது கொண்டு போறாங்க. So thank you so much, ma'am. We'll again join with some other session. So thank you all the participants. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you. So, Thank you, ma'am. So we will meet next session on July 25th again. So the Dr. Pradeep Philip sir is joining. IPS, the DGP of Tamil Nadu Police Academy.